Hi guys, welcome back to Loknath Lecture. So the today topic is data mining functionalities. So data mining functionalities are used to specify the kinds of patterns to be found in a data mining task. సో డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్యాటర్న్స్ వాట్ ఆర్ ద ప్యాటర్న్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ డేటా మైనింగ్ టాస్క్. So by the using of data mining functionalities, we are identifying what are the patterns will be included in the data mining task. So the data mining task will be classified into two types. So the data mining like classified two types, like one descriptive data mining task and predictive data mining task. So descriptive mining data task characterize the properties of the data in a target data set. సో డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్ అనేది టార్గెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకో, ఒక టార్గెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ద డిస్క్రిప్టివ్ మైనింగ్ టాస్క్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ద characterize the properties of the data. It is a descriptive data mining task. So it gives a full of information about the data, like characterization and the overall information about the data and their properties. So the overall information it will give to us by the using of descriptive data mining. It's called descriptive mining. So descriptive data mining అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డేటా, ఒక టార్గెట్ డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని, దాని యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ ని, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని, ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్. సో ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్ అంటే ఏంటి? Predictive data mining task perform induction on the current data in order to make prediction. So predictive data mining ante, for example, now I am here having some current data. Now here I am having some current data about a market. So by the using of this current data, so I cannot predict a data for the future. Why? Because if in case ఈ డేటాను బేస్ చేసుకుని నేను ఫ్యూచర్లో ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక డేటాను ప్రిడిక్ట్ అయితే చేయలేను. సో ఎందుకని? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ డేటా ఐఎమ్ ప్రిడిక్ట్ ద డేటా ఫర్ ద ఫ్యూచర్ పర్పస్, దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్ టు గెట్ ఏ లాసెస్, దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్ టు ఫేస్ సమ్ రిస్క్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద హిస్టారికల్ డేటా, వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద పాస్ట్ సినారియోస్ ఆల్సో. సో ఈ కరెంట్ డేటాను బేస్ చేసుకొని నేను ఫ్యూచర్లో ఇలా చేస్తే బిజినెస్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా సస్టైన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇట్ ఇస్ అ ఇంపాసిబుల్ థింగ్. వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద పాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద హిస్టారికల్ డేటా. బై ద కంపేరింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ డేటా అండ్ హిస్టారికల్ డేటా, we can analyze some data, we are gain some knowledge, and by the using of this knowledge, by the using of this knowledge, we can predict the data for the future. It's called predictive data mining task. So for example, I'm having current data. By the using of current data, I cannot predict a data for the future. Why? Because we have to analyze the previous data, historical data. So whenever I'm analyzing the previous data and comparing with current data, I'm getting some knowledge or information. By the using of this knowledge information, I can predict a future data. I can predict the data for the future purposes. So by the doing these all things, we can get a losses. We cannot get a losses, and we can have a chance to get a more profits. So this is the use like data mining task we are having, like descriptive mining and predictive mining. So these are all the data mining functionalities. So the class concept and characterization and discrimination, mining frequent patterns, associations and correlations, classification and regression for predictive analysis, cluster analysis,
and outlier analysis. This overall five is a functionalities of data mining. So now we have discussed about each and every functionality. So what's the use of functionality? How the functionalities, each and every functionality will work, how it works. So these are all things we will discuss. So the first functionality is characterization and discrimination. Characterization and discrimination is the first functionality in data mining. So data characterization. Initially, what is data characterization means? It is a summarization of the general characteristics of features of target class of a data. So data characterization means by the taking of example. So I'm taking a supermarket data. By the taking of this example, I will explain to you what is data characterization. For example, I'm having some data about a supermarket. So in this supermarket, so the number of people, the number of customers every week come for the purchasing of products. So here I'm categorizing the data like, so every week one person is come to, I mean the every week some of the people comes to purchase a 1,000 cost of products, and some of the people purchasing a 5,000 cost of products, and some of the people purchasing a 10,000 cost of products. So these categorized people, this characterizer, I mean, so the customers having the different types of characterization. So I'm dividing or categorizing the people into like 1,000 purchase people and 5,000 purchase people and 10,000 purchase people. So by the characterization of by the customer's characterization of, I can analyze the data. How I can analyze the data means data characterization. So by the using of this data, so I'm categorizing the people, characterizing the people like 1,000 people, 5,000 people, and 10,000 people. This is the overall their customers characterization. So I'm analyzing how many people I'm having in my supermarket, like 1,000 cost of products purchasing people, how many people are there, and 5,000 cost of products purchasing people, how many people are there, and 10,000 cost of products purchasing people, how many people are there. So by the using of data characterization, I can easily analyze the overall business and the overall characterization of the customers. So I can improve a business models or techniques by the using of data characterization. It means data characterization. Okay. So the next topic is data discrimination. So data discrimination is a comparison of the general features of the target class data objects against the general features of objects from the one or multiple contrasting classes. So by the taking of this example, I will explain to you guys like data discrimination. So data discrimination is nothing but it is a comparison of current data with past data. So for example, I'm having some data about the products in the 2024. So by the using of this data, I'm comparing the previous data. I'm comparing with previous data, like 2023 products data. So whenever I'm comparing the previous data and current data, I'm getting, I'm gaining some knowledge. I'm analyzing by the analyzing of information. So I'm getting some proper information about analyzing of this data. So by the gaining or this knowledge, I can predict the future data. So data discrimination means just I'm not predicting any future data. I'm just analyzing the past data or current data. I'm just comparing and I'm gaining some knowledge about like past and current data. I'm not any prediction. I'm just comparing in the data discrimination. So data discrimination means we are just comparing the current data with past data. And next function is a mining frequent patterns, associations, and correlations. So frequent patterns are frequent patterns are that occur frequently in data. There are many kinds of frequent patterns are will be included. So frequent patterns are patterns that are occur in data. So there are mainly some kinds of frequent patterns will be included. So frequent patterns అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా మైనింగ్ లో. సో ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి సో సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద, సో లైక్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్,
frequent item set, and frequent subsequences and sequential patterns, and substructure pattern. Frequent item set ante, so a frequent item set typically refers to a set of items that often appear together in a transactional data set. So frequent item set means, so for example, ఒక కస్టమర్ ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు సో బ్రెడ్ ప్యాకెట్ పర్చేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి? I mean, if a person purchasing a milk packet, how many chances are there purchased to combining or together products are there in purchasing a milk packet with bread packet? We are analyzing by the using of frequent item set. It is called frequent item set. So by the combination of combining together products selling. సో ఒక పర్సన్ అనేవాడు మిల్క్ ప్యాకెట్ కొన్నప్పుడు బ్రెడ్ ప్యాకెట్ కూడా కొనే ఛాన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి? ఐ మీన్ కొన్న బ్రెడ్ ప్యాకెట్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఇట్స్ షోన్ అస్. సో ఫ్రీక్వెంట్ సబ్సీక్వెన్సెస్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ ప్యాటర్న్స్. So a frequently occurring subsequence such as the pattern that customers tend to purchase a first laptop followed by digital camera and then a memory card. It is a sequential pattern. So for example, if you guys are observing the Flipkart or Amazon, so if a person purchasing a laptop, it's on like pen drives, so memory cards, ఇలాగా మనకి ఒక మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు సో మనకి కింద స్టోన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది లైక్ ఎలాగ, సో పెన్ డ్రైవ్ కానీ, కీబోర్డ్ కానీ, మౌస్ కానీ, సో లైక్ ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్ టూల్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ప్యాటర్న్. సో in the sequential orderly the products will be arranging or shown as. So substructure pattern means a substructure pattern refers to a different structural formats. So the combination of frequent item set and frequent sequential patterns. So item set means ఒక పర్సన్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని పర్చేస్ చేశాడంటే దానికి రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ ని కలిపి పర్చేస్ చేయడం ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ అంటాం. సో సీక్వెన్షియల్ ప్యాటర్న్స్ అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్గా దానికి రిలేటెడ్ ఓవరాల్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనకి షోన్ చేస్తాయి, ఐ మీన్ రిప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలాగా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో మనం ప్రోడక్ట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని సీక్వెన్షియల్ ప్యాటర్న్స్ బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ ప్యాటర్న్స్. సబ్స్ట్రక్చర్ ప్యాటర్న్ మీన్స్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్ సెట్ అండ్ substructure pattern. So the next is association analysis. In the frequent patterns second function lone association analysis kuda oka topic. Like for example, a market manager wants to know the association analysis ante, so for example oka market example తీసుకున్నాం. సో మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కి వాంట్స్ టు నో ద ఐటమ్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కస్టమర్. సో ఒక మార్కెటింగ్ తీసుకున్నాం, ఒక షాప్ సూపర్ మార్కెట్. సో ఆ సూపర్ మార్కెట్ మేనేజర్ కి సో ఎంతమంది కస్టమర్స్ నా షాప్లో ఫ్రీక్వెంట్గా టుగెదర్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే లైక్ మిల్క్, బ్రెడ్ ఎంతమంది కలిపి తీసుకుంటున్నారు, ల్యాప్టాప్, పెన్ డ్రైవ్ కలిపి ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారు, సో ఆ ఫ్రీక్వెంట్గా ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఇలా పర్చేజ్ చేస్తున్నారు అనేది అనలైజ్ చేయాలి. అది అనలైజ్ చేయడానికి మనం అసోసియేషన్ అనాలిసిస్, అసోసియేషన్ రూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో an example of an association rule mined from the all transactional database. So here I'm taking a computer and software. So x ante here x is a variable, so we are taking a x is a variable name. సో కస్టమర్ అనేవాడిని మనం x గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. అండ్ if a customer purchase a computer on confidence, here the confidence is 50%. I'm taking a confidence is equal 50% and support is equal 1%. సో ఒక కస్టమర్ కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటి? సో అదే పర్సన్ సాఫ్ట్వేర్ పర్చేస్ చేయడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 50% ఆఫ్ ఛాన్సెస్ విల్ బి దేర్ టు పర్చేజ్ ఏ. If a person purchase a computer, there is a chance to purchase a software is a 50% of chance there is a purchase software also. And support means I'm here mention 1%. So 1% of people will be ignore the purchasing a together products. This is the association rule involves in a single attribute. So I'm just here having like the computer and software. So the number of attributes, if
association rule that contain a single predicate referred to as a single dimensionality association rule. So here I'm just having or taking a computer example, computer and software. I'm just having a single attribute like computer information. So it is a single dimensionality association rule. If I'm taking a milk and bread, computer and software, and book and pen, so the multiple dimensions of information I'm observing by the using of association analysis, it is called multi-dimensional association rule. So in this association rule, we are having minimum support threshold and maximum confidence threshold. So if this minimum threshold and maximum confidence threshold, like support and confidence, will be not satisfied, so we need to use the correlation between association attributes and value pairs. So it is a association analysis function. And the next function is classification and regression for the predictive analysis. So the classification is the process of finding a model. So by the using of classification, we are find out the model or function of the data. So the model derived based on the analysis of set of data training data. సో ఆ మోడల్ని క్లాసిఫికేషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక డేటా యొక్క మోడల్ని ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ద మోడల్ ఈస్ డిరైవ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇట్. సో ద మోడల్ విల్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద trained data. So this model is used for predict the class labels. So by the using of this model, we are predicting the class labels. So how we are predicting the class labels means, if you guys are observing the classification rule, here we are having some rules in the classification and regression for predictive analysis. So if then rules and decision tree and neural network. So if then rule, by the using of if then rule, how we are classifying the data and regression for predictive analysis means, ఒక డేటాను మనం క్లాసిఫై చేసుకొని ఆ డేటాను వీఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్. సో హౌ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ద data means we are having some rules, if then rules, decision tree structure and neural networks. So for example, I'm using if then rule. So here I'm having yes, X is a customer, youth, I'm having youth and income. సో ఏజ్ గ్రూప్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇన్కమ్ ఉంది. సో ఇఫ్ దెన్ రూల్ ని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఏ క్లాస్ లేబుల్స్. సో ఇఫ్ ఏ కస్టమర్ యూత్ అండ్ దెన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ హై, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ లేబుల్ ఎక్స్ కమా ఏ. కస్టమర్ youth and then customer is getting low salary, I'm creating a class label class A X comma B. If a customer age is middle aged, I'm creating a class label is X comma C. If a customer age is senior, he is not getting any salary, then I am creating a class label for that class X comma C. So by the taking of this class label, I can regression and predict to the analysis by the using of if then rule classification and decision tree structure. Here also I'm taking the same data, age and youth. So here I'm having a decision tree structure. So we are having a root node. So age and base చేసుకొని income. సో ఇన్కమ్ ఎవరికి వస్తుంది, యూత్ కదా. సో ఇన్కమ్ యూత్ కి ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో ఈ ఇన్కమ్ లో how many types, like high salary getting people and low salary getting people. I am creating a high salary getting people class A label, and low salary getting people I'm creating class B people, and middle age and senior people are not getting any salaries. So that's the reason I'm creating a class C label. So by the using of decision tree structure, we are classifying the data in this model. We can easily analyze the how many people are getting salaries, how many people are getting low salaries, how many people are not getting any salaries. So which category people, they are youth or senior age people, these are all things we can analyze. So and the next one is neural network. If you guys are observing here, so I'm having the same information, age and income. So I'm here having the number of units F1, F2, F3, F4, F5, F6 and F7 and F8. So neural network means the neural network
will be one unit to the number of or multiple networks will be connected to one network to another network. So for example, if you guys are observing, the F1 will be connected to the F3, F4, and F5, and the F2 will be connected to the F3, F4, F5. So like that only F3 will be connected to the F6 and F7, F8. So F4 also and F5 also. The one unit will be connected to the multiple units. So it is called neural network. So I'm creating the class label for this. I'm identifying the units of the data. If I'm taking like F2 unit, F3, and F7, I'm taking class label B. So I'm identifying the units of the data. So regression analysis is a statistical methodology that is most often used for numeric prediction. So we are using the regression analysis for the numeric prediction. Okay. So this is the classification on regression for predictive analysis functionality. So the next functionality is a cluster analysis. So cluster analysis can be used to generate class labels for a group of data. The objects are clustered or grouped based on the principles of maximizing similarity or minimizing interclass similarity. So cluster analysis అంటే జనరల్ టర్మ్స్ లో చెప్తున్నాను. So if you guys are observing here, so if you guys are observing here, so here we are having some dots. So these overall dots we are assuming a data. So the data will be grouped into one cluster. For example, ఈ డేటా మొత్తం ఉంది. సో ఈ ఓవరాల్ డేటాలో the same similarity group of data, the same similarity qualities of data, the same characterization of the data will be grouped into one cluster. Cluster means grouping a data. The number of data will be grouping into one data. It's called a clustering. So here I'm having the number of data. This overall data will be having the same similarity types of data. That's the reason I'm creating into one group or clustering. So by the analyzing of this group of data, we are getting some idea or information or analysis. It's called cluster analysis. And the next functionality is outlier analysis. Outlier analysis means it is uncovered or dissimilarity data. So outlier analysis are not covered in a cluster analysis. Why? Because it is a dissimilar to this data. So ఈ డేటాకు అవుట్ ఆఫ్ ద లేయర్ లో ఉన్న డేటా డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవుట్ ఆఫ్ ద లేయర్ లో ఉన్న డేటాకు సో డిసిమిలర్ డేటా ఈ డేటాతో కంపేర్ చేస్తే ఈ డేటా అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం అవుట్లేయర్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఇట్స్ మీన్స్ సో ద డేటా విల్ బి నాట్ కవర్డ్ విత్ ఇన్ ఏ లేయర్. సో ద అవుట్ ఆఫ్ ద లేయర్ ద డేటా విల్ బి హ్యావింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ అవుట్లేయర్ అనాలిసిస్. The out of the data we are analyzing, we are getting some information. Why? Because so it is not yet similar to cluster analysis. So this is two different. So these are all things we are analyzing. So by the analyzing of outlier analysis, so ఈ డేటా అనేది అవుట్ ఆఫ్ ఉంది, సో ఈ ప్లేసెస్. ఓకే, సో దీన్ని అవుట్లయర్ అనాలిసిస్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ది functionalities in data mining: characterization and discrimination, mining frequent patterns and association, classification and regression for predictive analysis, cluster analysis, and outlier analysis. So thank you guys. Please do subscribe. Don't forget to subscribe.